chaleco de la bolsa e introduzca la cabeza por la abertura. Lleve la cinta alrededor de su cintura, abrochándolo en la parte delantera. Para inflar el chaleco, tire firmemente de la argolla roja. Hay un tubo para inflar o desinflar y una luz para llamar la atención. No infle su chaleco hasta que esté fuera del avión. Antes del despegue, por favor, estudie la tarjeta de seguridad localizada en su asiento, ya que incluye información de seguridad importante de este tipo de avión. Es esencial que siga las instrucciones de seguridad indicadas por la tripulación. Recordamos que no está permitido fumar a bordo. Su equipaje de mano deberá estar adecuadamente colocado en los compartimentos superiores o debajo del asiento delantero sin bloquear el pasillo ni salidas. Por favor, asegúrense que sus cinturones están abrochados, sus mesas plegadas, reposabrazos bajados y persianas de las ventanillas abiertas. Por su seguridad, les recomendamos dejen sus cinturones abrochados durante el vuelo. Aparatos electrónicos como tablets y teléfonos móviles pueden ser usados en modo vuelo. Por favor, seleccionen el modo vuelo y mantengan su dispositivo controlado o guárdenlo en un bolsillo. Si alguno de sus dispositivos electrónicos o su batería sufriese algún tipo de daño, se calentase, desprendiera humo, lo perdiesen a bordo o cayese dentro de la estructura del asiento, deberán informar inmediatamente a la tripulación del camino. Dispositivos más grandes como ordenadores deberán ser apagados y guardados en su equipaje de mano durante el despegue y aterrizaje. Gracias por su atención. Por favor, siéntense, relájense y disfruten del vuelo. Señoras y señores pasajeros, en esta modalidad de avión podéis encontrar vuestro chaleco salvavidas situado en el panel superior. Os recordamos que el uso de la mascarilla es obligatorio durante la durada del vuelo y en caso de pérdida de presión en la cabina removéis vuestra mascarilla y pónganse la mascarilla oxígeno sobre su nariz y boca. Gracias.
sir. Thank you. gentlemen, you must ensure that you are wearing a face mask or covering at all time. During
Entonces,